Ake sithathele lithuba sinibingelele ngelihle igama likaJesu nonke emakhaya. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu-ke ukuthi aphinda senzele lithuba lokuthi sizohlangana ngalendlela. We are at Hamba Vanille Ministries. We are having a chat with our very own doctor, Dr. MJ Ubaba Mavundla. Siyambonga ke uNkulunkulu uma ngakhumbula kahle the last time sihleli kanje kade sithinta isihloko somkhuleko. We are back again sihleli nobaba. Siyalibonga leli thuba. We are on level 3 lockdown. Sihleli emakhaya nje still enjoying. Siyamkholwa kakhulu ke uNkulunkulu ukuthi uyosilekelela namhlanje. Sihleli nobaba. Isihloko sosithinta namhlanje sibaleke ngendlela eyisimanga. Sizovusa ithemba kubazalwane emakhaya, sizosusa uvalo kubazalwane emakhaya. Kuningi siyoxoxa sithembe ukuthi nani lapha emakhaya nizokujabulela. Uma ngabe you have any questions, remember ukuthi ningayi inboxa, sizoyiphendula as soon as we can. Ni inbox page lethu la Hamba Vanille Ministries. Siyambonga ke uNkulunkulu. Without wasting any further of your time, sizobingelela ubaba egameni likaJesu. Baba siyabingelela, siyajabula futhi again ukuthi sizohlala nawo ngalendlela. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu ukuthi siphinde sithole ithuba. Siyabonga kakhulu nathi. Sibonga uMosa kaNkulunkulu ukuthi asenzele wona lokho. Ukuthi siphinde sihlangane ngalendlela. Amen. Na kule lockdown number 3 nabazalwane bengekho kodwa bakhona basemakhaya. Yes. Siyakholwa yibo ukuthi bayoba nathi emakhaya emotweni. Yes. Babeke indlebe kube khona abasizakala khona. Yes. Ngakho ke siyambonga uNkulunkulu ngalesi sithuba njengaleli ukuthi nosekhaya nolahla ithemba kangalahli. Amen. Izwi lisekho noSimakade usaphila. Amen. Amen. Ngakho ke kuleso sizathu nje lokho esikusho siyababingelela abazalwane nenceku zenkosi emakhaya. Amen. Neziqhubekayo nabo bonke abakhona eSouth Africa namaphethelo. Amen. 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 Baba siyabonga kakhulu. Ngizohlala ngikusho lokuthi ukuhlala nobaba ngalendlela kuyasithobisa kakhulu ukuze sikwazi ukuphenduleka. Ngiyakhumbula nje ama conversations ekade sinawo ku lawa adlulile kuphenywa kukhulunywa izinto ezinkulu. Obaba siyabonga kakhulu ukuthola nje lethuba futhi hayi inhliziyo yethu iyathoba kakhulu baba. Isihloko engicabanga ukuthi baba siseyingqondweni zawo wonke umuntu. Ngizocala ngingene ngendaba lapha yana eku 2 Corinthians chapter 18. Ngifuna nje just ukuvula umqondo abazalwane ukuthi why are we having this chat? Why siba nale conversation noma why siba nale interview nobaba kulesikhathi samanje esiphila kuso ku2021 ku January. Siyazi ukuthi baba sibhekane nalesimo se-COVID-19 siku level 3 lockdown njengokusho kuka president. Now ngibuka ngokwezwi lenkosi 2 Chronicles chapter 18 lapha yana baba sithola uJehoshaphat kukhulunywa into eziningi. Sithola uJehoshaphat uthi akekho umuntu kaNkulunkulu esingabuza kuye. Yebo. Sibuze kuye ngalesi simo. Wahabi ke waqoqa abaprofeti bakhe wabaqoqa bonke basho kufanayo baba. Yebo. Basho kufanayo bakhuluma yonke into kodwa iphuze ngelandile ilele lapha ku verse 6 I think. Elithi akekho umuntu kaNkulunkulu esingabuza kuye ngale ndaba. Ngilanda le ndaba yokuthi sekukhulunyiwe baba ngo2021. Yebo. Kunezinto eziningi abantu abazikhulumile, ezinye ziletha uvalo kubazalwane. Ezinye nje ziletha uvalo ebantwini. Abantu they are uncertain, abazi ukuthi ikusasa libaphetheleni. Abazi ukuthi u2021 ubaphetheleni. Ngilanda le ndaba ukuthi sekukhulunyiwe, abantu bakhuluma, sathola i-information ehlukile evele ebantwini. Ngicabanga ukuthi namhlanje isikhathi sokuthi sibuze umuntu kaNkulunkulu. Baba isikhathi sini lesi? What time is it? Masikhuluma ngalesikhathi. Isikhathi esihle kakhulu kufanele abazalwane babe nenkinga eziningi ngalesi sikhathi. Isikhathi esihle baba. Sihle kabi sibi kumuntu ongaqondi ngokwezwi lenkosi. Amen. Ungakhathazeka wena ukhathazeke uzogcina uzila ukudla udla ukudla. Asikho leso sidingo sokuthi uzila ukudla uthi usidlela lesi sikhathi. Sizoba khona uyathanda noma ukuthanda. Amen.
ake sifunde uLuka chapter 9 siqale kuverse 42 ngifuna u44 Amen. kodwa siqale ku42 nje ngamabomu kukhona izinto okufanele uzazi njengomzalwane la kunamavesi okushumayela kunamavesi abazalwane uhlale njengomzalwane hayi uhlale njengomuntu kaNkuluNkulu ozovela uthi hey manje angisazi isikhathi sini usathi akho sathana la Amen. isikhathi sabazalwane ungasifundela lo Luka 9 qala ku42 Uthe isezi idemoni layiwisa phansi layihlukumeza kakhulu Jesu wamkhuza umoya ongcolileyo wamphulukisa umfana lalela kahle uyabona lo mfana Amen. uyazi usathana ukuthi uyokhishwa Okay. useqala uqinisa isandla manje uyayizwa le nto Ay. njengoba ebona usathana ukuthi uzophunyukwa kulezi insuku ukuthi isikhathi siphi uqinisa yonke into ekhona uwazi ugcine manje ulahla ukukholwa kanti cha akuyisi isikhathi sokulahla ukukholwa uyabona nje lo mfana lo wayne show Sathana ukuthi uqedile ngayo Amen. uyabona Amen. kodwa manje uJehova uJesu wathi cha umbambe egcineni umbambe sengikho Amen. manje nalesi sikhathi ke sisuke senza imistake saqhamuka sesikhona Amen. uyabona manje bafiwa abantu abazophunyuka nababanjwe into ezithile kodwa bala angeke ngiyakuthembisa ekhaya awufundela Ethuka bonke ngamandla amakhulu kaNkuluNkulu ya besamangele bonke ngakho konke akwenzileyo wathi kubafundi bakhe khwezani lawo mazwi ezindlebeni zenu abenze njani khwezani uyayizwa Amen. akuyisi isikhathi sokuthi ngiyolalela izwi isikhathi sokuqukula lento iyasinda uyikhweze Indlebeni. uyabona Amen. iyona into ezokusiza le ayikho enye awunadabu lapho ongakhwezanga lamazwi uzotatazela afe yonke into ezakalayo ezabantu bashaya uvalo bafaka ifonyo asiphilo Amen. kodwa izinto ezingamaheyiseli ezikhulunywa lapha kuma social media basho yonke into abantu bakhuluma noma abanye sebalahla ithemba manje bacabanga ukuthi izwe liphelile izwe linjengobulazi futhi nekushumayela kusazoqhubeka akho Jesu ozobuya manje ubuyelana uJesu ngoba uyishilo le ndaba uzofuna noJesu ngoba ufuna ukukholwa kwakhe kubantu uyabona Amen. akudingi nje yonke lento manje size sihluphe kakhulu inkinga yabazalwane angiphi inkinga yabazalwane abafuna ukukhweza amazwi akusho ukuthi wakhweza ekhaya akuyisi isikhundla lesongasithwala ekhaya Amen. izwi ofanele ulifake Indlebeni. likusize ngalezi khathi esingathi thina zinzima Esingathi thina zinzima. kanti zilula kabi kusimakade kuningi esingakusho zathi uJehova kulula kabi kimi konke lokho akumshayisi ivalo uJehova akakwazi ukushaya uvalo ngalento izwi lakhe likhona linje angeke ashaya uvalo uJehova ngeke ungashaya uvalo lwani Ya baba ngoba njengoba ubaba asasha saqhubeka abantu bakhulumile and futhi bakhulume before u2021 uqala so already abantu abaningi baya ku2021 banefear banokusaba so uNkulunkulu siyamcela namhlanje ngobaba asikhiphe lovalo esinalo njengaba singabi novalo njengoba ubaba ashathi ipoint lokuqala ubaba lishika masiqala uthi isikhathi esihle impela lesi mangibuza ngithi isikhathi sini lesi uba ukuthi isikhathi sabazalwane hayi baba yeah isikhathi sabazalwane hayi ama church goer isikhathi sabazalwane uma uzoba ichurch goer lokusonta nje hayi uzoshaya uvalo ngeke ufike na kuFebruary uyosala kodwa kufuneka ama original abazalwane abakhwezwe bakhweza amazwi ahlala kubo bawezwa ababusa baba nesibindi
uyabona legama elithi ningesabi angazi ukuthi ufanele lichazwe kanjani ngoba kusho ukuthi ningesabi yeah yes asilungise khona lapho nje asikakaqedi la awufunda uIsaiah number 41 ngifuna ufunde khona u21 no22 ngifuna u23 lethani indaba yenu usho uJehova asenze njani silethe kubantu uJehova uyayizwa amen sike sayilethe indaba ngoba sikhuluma namafoni baba iyakuphendula inifoni ayikho into ezokuphendula asikaze sithathe indaba siyise kuJehova isikhathi sabazalwane lokufa bathatha indaba uthi naku sixakekile ungathi asaboni kahle yes uzobuza into yoJehova yini eningayiboni kahle nixakwe yini ngoba indaba niletha ngakini ngithe khwezana amazwi enu kimi yes manje mina nilethe indaba yini inkinga yini ileyo nto singayibuza singabuza umuntu osekhaya sibuze ohleli lapha ku TV sibuze nolalela radio sibuze nokubheka uko wayiletha yini indaba kuJehova na watatazela nje walahla ukholo ukulahla ngaliphi yini ezabantu baxakeka manje uyayibona le baxakekile abantu baxawa into ongazi ukuthi ufanele benze njani manje kwenze njani nilethile yini indaba kuJehova akekho lethi indaba uyabo amen yikho ngizwa ngithi isikhathi sabazalwane yes abazalwana bazile ukudla manje badla ipapa baye kuJehova balethe indaba kuxazuleka izinto bahambe kamnandi emhlabeni akunandaba ukuthi uSathane uletha noma yini noma izwe liyashintsha lishintshe ilizwe ngoba yizwe yeah hayi abazalwane uyayibona leyo amen umzalwane enyinto ake sichazile umzalwane umzalwane uma lithi iBhayibheli ufana nezulu la uya khona yes ngoba sekhona ngakho funana okwaphezulu yes uma navuswa noKristu ngeke nilunge manje ngavuswanga noKristu uthi uyofuna izinto zama social network ngijima ngemoli uyofuna okuthile ngijima ngishona le ngizwile stadium uthiwa ubuzile yini wayilethe indaba kaNkulunkulu uyiletha indaba kaNkulunkulu isimanga lezo amen sokuthi ke inkinga enkulu iyo lesinayo yokuthi abazalwane basheshile ukwenza noma kanjani isidingo singekho angiphinde futhi asike isidingo sokuxakeka manje isidingo sokuxakeka asike sokuthi ujabulele izwi lenkosi ukuthi kanti wena uphetheni uhleli ngempela ngiyakhumbula ubaba before sizongena kwi stage 3 kule 14 days ubaba intshumayelo yakhe owayishumayela washo wathi isikhathi esiyakuso isikhathi vele sokuzotesta ukuthi njengomzalwane uhleli yeah kade udla noma kade udlala yeah ngibuka lesikhathi baba ngifuna khona ubaba into ayitriggerishile la kimi ukuthi ake sichaze indaba yokuthi yini umzalwane ngoba ngibuka indaba uthi ubaba isikhathi sabazalwane lesi yebo shuthi lesikhathi lesi isikhathi kumele ngaba abazalwane bavela kakhulu baba isikhathi sokuvela komzalwane hayi ukuthi kuvelizwe ngalezi zinto zakhe izwe ngalezi zinto zale livela ngapha nangapha lizama ukuveza nje ukuthi bakhona yini abazalwane hayi uyayizwa amen lizama ukuveza ngoba abazalwane abaveli abazalwane baciniswa yizwe nje nalo lidlula uyayibona le ndaba amen uyabona lento le number 1 eyokuthi ufunda uFirst Samuel singamfundi yes athi khona umpriest wakumthetho wabapriest yes ukuthi uma umpriest ayothatha into noma ayonikela afica inyama isabili afika ahlabe emcengezi yes abuye nabuya ayonikeza umpriest omkhulu manje yiso leso sikhathi ke manje sokuthi kudingeka umzalwane atholakale esaphila
ahlatshwe emhluzini obilayo kubonakala ukuthi udleni ahlulwe imfoloko yezwi ingwegwe emazinga amathathu afike kusimakade saphila abaningi bazosala abanye baphelelwa ukholo abalinakelelizwe abanye bakhuluma into engenasidingo nikhulumani kodwa uzwile yini uzwe ini uyisile leyo ndaba kuJehova kunesikhathi esiningi sokudlala la so esiningi sokudlala kodwa engikusho nje ikho lokuthi abazalwana bakuvumanga ukudla indaba yesu lenkosi ayona into abangavumanga ukuthi yenzeke bathanda ukusonta kakhulu uyayizwa le nto amen ukusonta kuhle kodwa ungadlanga ezintweni zikaNkulunkulu kuyokwenza ufane nezwe usendlini kaJehova ushawa uvalo njengoSawuli ushaya uvalo ya ushawa uvalo ugodolo kwenzeke konke uyayizwa amen amen ngoba usathana umthetho wakhe lo uqale ukushayisa ngovalo kathi useqedile ya hey baba ya usabukele lapha ekhaya hey ya ubaba uthethe indaba yokuthi isikhathi sakho njengomzalwane usabukile nje usekhaya. This is your time. Asikho isidingo sokuthi ushaye uvalo. There is no need for you to fear. Asikho nje isidingo. This is your time. Isikhathi sokuthi uvele njengomzalwane. Baba ngibuka indaba mhlambe sisaqhubeka nale conversation indaba yokuthi abaprofeti abakudala boJeremiah oDaniel ngifuna siveze indaba yokuthi umzalwane ophila kulesikhathi uyiqhawe baba. Ngenxa yalezimo lezi esibukana esibhekane nazo ngifuna sivuse ithemba ukuthi abazalwane bangadangali bangabi nefear azi ukuthi umzalwane uma ephila kulesikhathi lesamanje uyiqhawe. Ngibuka izinto ezenzeka koDaniel noMpostoli Paul bonke abaprofeti abadlulile abakudala. Mhlambe iquestion engayibuza ukuthi njengomzalwane engiphila kulesikhathi nabo kukhona izinto okade bebhekane nazo back then. Mina lezi zinto engibhekana nazo njengomzalwane walesi sikhathi ngihluke ngani baba? Wena kulezi insuku ufanele umbonge uNkulunkulu ngoba abaningi abafika ngalesi amen nabo banegaba zabo lezi inhlupheke ezifikayo ezingaphola ifana nezika Eliya okay ezike Elijah ifana nezika nabo bonke abanjengo Simon nabanye oDavid nabanye oSolomon ayifana ake sifundeke lezi zakho sibone ukuthi wena yini engakwenza ushawuva wena ufana noDavid uDavid kwakuwumulu wezimpi zikaJehova right uSolomon kwakuwumakho wendlu kaJehova amen Eliya kwaye present uJehova ukuthi amandla akhe avela kanjani uyayibona lo amen amen bonke ke labo bantu ke ngeke kume ngabo Elisha laba babehlala begadile ukuthi impilo kaJehova bazoyibuka kanjani amen bese nyameni yes wena akasibheke wena ukuthi ke uyiqhawe kangakanani yikho nje ukuthi uzoba nomqhele ngosuku lokugcina funda abase verse 2 ufunda uverse number 19 no 20 ubone ukuthi wena kungakanani lokhu onakho abase verse 2 ngifuna ukuthi silungise le ndawo la uyibone nawe ukuthi hayi ni right phela amen yabo Ephesians 2:19 and 20 yeah ngakho nisey babafokazi nehambi yes amen kodwa senimbuso munye nabangcwele bamba nje lo ndaba awusiyena umfokazi nani izinto ezifikayo zifikela umntwana kaNkulunkulu number 1 uyayizwa right number 1 usuthenjwe isu right number 2 awusalokhu ukhathazeka ngezinto zalelizwe uma kuthiwa useyena umfokazi wesihambi uhamba ugadiwe manje unama bodyguard yini engakwenza manje uyifanise nabantu ayikho yabo manje lokuthiwa umzalwane sekuyinto okufanele be original izethe ukuthi
kanti lento kuthiwa umzalwane kade ngithi ngumfokazi amyeni umfokazi uyabona ukuthi lento kade ngisho ukuthi isikhathi sabazalwane hayi ukuthi isikhathi sabafokazi abahambe bakhala lonke izwe leli uthandaniselwa ini ube wena ungaseyini umfokazi angithi usukhuluma ngendlela othanda ngayo kwenzeka yes uyayizwa amen ukhuluma noma yini oyithandayo ukini isikhathi sokuthi kubonakala umntwana nabafokazi uyayizwa lesi sikhathi umuntu odlalayo akusiyinto ongayenza kodwa isikhathi sokuthi kubonakala abantwana abakaNkulunkulu nabafokazi lesi funda Kakanseyi babafokazi nezihambi kodwa senimbuso munye nabangcwele siyini simbuso munye sihlukene noJesu simbuso munye uyabona ukuthi manje sizokwenza into yokuthi abantu bayihlupha ngento engekho kuthiwa isikhathi sethu bona thina lokusikhomba le hey manje sicela umthandazo esocelayo ungathi usembusweni ufakwe ngumusa wazwanikezwa isikhathi sokuthi umntwana kaNkulunkulu wakhishwe ubufokazini ibese manje umemeza bonke omama bangolwesine ngithanda senu usho ukuthini ayikho leyo ndaba usembusweni izinto uyayibuka nje zenzeka uthi uDavid okunye uzokubuka nje ngamehlo akuzokusondela nakuwe kulohamba la wena hlala unethezeke embusweni eyintweni eyihlupha abantu nabakhala nsuku zonke wena uhlala unethezeke yini manje phoyizokuhlupha ngoba nethezeke kuNkulunkulu namhla ikhofi lingeke ukupheka amanzi abile uwaphuza uthi inkosi ngiyabonga ukuthi ngisembusweni noma ngiphuza amanzi engenalutho ubonge nje ukuthi usembusweni ngibonga ukuthi ngisembusweni usho noma ngabe ebhenki akunalutho kuno 00 angeke ikusize imali noma ungangena 100 million manje ngoba uma ungeke embusweni ngeke usize nawantu into ekufanele uyazi usembusweni finish uyabo awufunde lapha siqedele ndaba ningabendlu kaNkulunkulu singabani singabendlu kaNkulunkulu hayi ngathabayo ngivela sisi khona laba singabe makuthukungendlu yini wakhumalo uyayizwa yes akekho umuntu ongafika athi hayi lo akusewakhumalo ekhaya kini ungena noma pha ngithi yes noma ufungena ukungena uvula amafriji wenzeke into ubuke futhi makuphekwe ekhaya kini abapheki okuhlukile ngoba nakhona wena babepheka umfino bapheka imfino udla awunankinga mawudlwisa kwesibrown udla sona awunakukisekhaya kini uyabo amen mhlani ubhontshisi mhlani idla inyama nathi ke singabe umbuso kaNkulunkulu into esingafanele siyikhathazele singabe usho ngalamba inyanga yonke akusinto okufanele ngikha ingoda ngilambelane usho ukuthi angisakhona ulambo wendlu kaJehova uyangazi uJehova ukuthi ngwala ekhaya ngilambile okwesikhashana ngeke ngibe umuntu ohlalela mina uyayizwa lona yikho ukubuza lo mbuzo ukuthi isikhathi sini lesi isikhathi sabazalwane uyabo ubaba sathinta indaba le yona le ukuthi singabendlu kaNkulunkulu ekhaya mabangofara ukudla angikwazi ucomplain ukuthini ngalokudla bakulethayo ngidla lokho abakuletha okwala ekhaya ngeke ucomplain uJehova uthi uvumeleni yonke lento uyagcwala umhlaba wonke yes ngisathi ngifuna kuza kuneyo baba ngithi ngoba manje sinama questions amaningi sithi uJehova uyivumela lento yenzeke it's like sicomplainela iplate esilinikeziwe sithi hayi akunanyama mosla akunazinto ezimnandi lama lento ukwenzele wakunika namasalad yesu amasalad yesu lokufanele uenjoy uthi ngibonga ukuthi usimakade ungithandile wangibeka kulesi simo esinje uyayibona lena amen uthandiwe banemali lapha babasha uva
uyabona kunabanye asebashaya uvalo ngalendlela ukuthi akasakwazi kuya kwamakhelwane. Yes. Enemali yonke usabuye ebusha ufuna idivorce. Unemali yonke mayithi umuntu akasathembi noma izandla uyigezile. Uyabona unevelo. Yes. Kodwa wena ngenxa ukuthi ungowendlu kaNkulunkulu uhamba ukhululekile. Udla uphuthu nestambe esimhlophe ukhululekile awunavalo. Alokhu uvalo lokwenzani? Alokhu uvalo ungowendlu ngombuso. Uyabo? Yes. Yes. Yeah, no, iyangishaya baba le ndaba. No more complaints, indaba zokcomplaina. Lapha emakhaya ubaba uthinta indaba ebalekile yokuthi singabendlu kaNkulunkulu. Awungeke ukuthi usendlini uofferwe iplate. Ukhona indaba ubaba acede ukuyithini ukuthi le plate esisevwa lona manje linama salad, ama salad wabazalwane. Kufanele uhlale unethezeke, enjoy the ride. Asikho isidingo sokuphenika. Ngisayisho namanje we are going to deal with your fear. Baba siyabonga kakhulu. Mhlambe into beyinyenza ukuthi ngibuze umbuzo wokuthi isikhathi sabo Daniel nabaprofeti abadlulile nalesi thina sikuso manje bengifuna siveze yona indaba yokuthi umzalwane ophila kulesi sikhathi uyiqhawe. Ngoba isikhathi esiningi ngijwayele ukumuza ubaba athi abomapostoli Paul bebangeke balunge kulesi sikhathi. Ngicela ubaba ngiclarifyele kuleyo ndawo ukuthi bebangeke balunge ngezimo esidlula kuzo ori kanjani. Ngoba nami ngiyacabanga kulesi sikhathi sabo bengeke kulunge. So ngicela ubaba angihlukanisele lapho ukuthi bebangeke balunge kanjani. Ngoba umpostoli Paul baba ziningi izinto angele kuzi mawumbheka nje ungabheka ukuthi okay lento yamanje bengeke izihluphe kangaka. Mawucompare izinto adlule kuzo. Anginikeze na impendulo ilula kanjani. Uma sikhuluma ngoDaniel, yes, sikhuluma ngoMeshaki, sikhuluma ngabavangeli la abangavangelanga bephethe iBhayibheli bavangele ngemizimba yabo nangefaith yabo bathenje uJehova. Number 1 wena ngeke kulunga. Le evangelism abanayo. Yes. Wayeqonde ngoMeshaki ukuthi akhombise izwe lonke laseBhabheli ukuthi uSimakade. Yes. Uyakwazi ukucwilisa umuntu emlilweni aphinda amkhiphe anje ngoba efuna ukuthi bamazi nangempela bamazi. uDaniel waya lapha wafika ukukhombisa uSimakade ukuthi uzovamela. Amen. Abalambisi ingonyama ezintathu naye asilinsuku ezintathu bahlangana eringini. Bahlangana eringini ingonyama zahluleka umuhla zakhotha. Buya kuwe ke manje. Uyabo uthi uvangele ngapha. Wena ukuthemba la uSimakade. Yes. Ukuthemba ngezinto lapha nibe ku government oyedwa ngithi. Okay. Lapho kwethembe ngogovernment umhlaba wonke. Yes. Ufuna abazalwane wonke umhlaba ufuna ini abazalwane. Ngaleso sizathu ukuthi ufuna abazalwane nomhlaba uveze lento engikhuluma ngathi nina ningaba umbuso. Izinto ayivezayo ngabazalwane bamanje zikushaya etolo. Yikubona kunalama lockdown kwa shutdown ukuthi inyama. Yes. Uveza abazalwane abangeke bahambe befuna usizo naseyindaweni ezingenasidingo. Kufuneka umzalwane ozomqonda uNkulunkulu. Amen. Uthi lesi sikhathi ungibeke ngoba ungithembi. Angilungise nakuleka Paul. uPaul angithi bengena kwabezizwe. Yes. Uyayizwa? Amen. Ufanele uPaul ahlushwe ngale yandlela ahlushwe ngayo. Ngoba intshumayelo yakhe ibe kumpostoli wabezizwe. Umuntu wezizwe ikhanda liqinile. Ikhanda alimazi oyizizwe. Amen. Kufa kube khona umuntu ozongena enhluphekweni. Amen. NjengoPaul. Angene emajele ashawe ezwe konke akudule phansi abulawa avuka. Uze kusindiswa wena. Amen. 2 wena ngendlela oyiqhawe ngayo usindiswe ungabonanga lutho number 1. Uyezwa? Okay. Usindiswe ngezwi. Washumayela umfundisi kuwe wasi masindiswa wakholwa izwi. Uyezwa? Amen.
nje ukukholwa yizwi kwaze kwehla umoya ongcwele wahlala empilweni yakho. Number 2, njobe sempilweni usunenkani ukuthi awusabuyele emuva. Uyabona ukuthi awusafani naye. Amen. Leyanto ekade ayitshala kube zizwe sekuyile umphumela ke manje. Okay. Yokuthi wena uhlukile kunaye. Hawu awuhlukile. Okay. Imbewu ekade ayitshala isivela ngako. Ukuthi uyinzalo yalo yamuntu oboshwe ngalendlela. Njoba nathi siboshiwe manje. Sekufanele kubonakale ukuthi njengoba siboshiwe nje sizohlubuka yini siyontshontsha izinto ezithile ngeke sihlubuke noma uhulumeni ngathi unyaka wonke sivaliwe sizohlala uyabona ukuthi asihlukile nompostoli Paul nawo mehluko ufanele uwazi lo ukuthi mangithi isikhathi sabazalwane abangeke bahlulwe indlala angeke balokhu bahambe balalela amahayise amafoni manje sekunalokhu khona ubani izinto zikahulumeni lezo oma vaccine wathi izinto zikahulumeni angeke siphikisane nohulumeni wesikhathi naye ufikelwe lesi sikhathi kodwa simfikela kunabazalwane abangamajayeli into efunekala funa abazalwane abangamajayeli abayiqonda kahle into abayikholwayo ngoba kuhlukile ukuthi uqonde into oyikholwayo nokuthi hayi cha umzalwane khona ake sithandazeni uyabona kuyisikhathi sokuthi asihlanganele zodwa uthandazela izwi likhona alisho ukuthi kudlulile okoqala kwavela okunjani mawuvela okusha kuqhubeke kuhambe phela siyazi manje siyohlala emva sithandaza Nkosi Jesu sithandaza sihamba manje asisamiswa ukuthi manje lo uwile manje lona simbona ukuthi akasakwazi ukuhamba uyaqhugela yini inkinga akadlala uyabona lesikhathi esiphila kuso esokuthi udlile esokuthi ulento oyidlile uyayethemba na esokuthi lento oyidlile uyama ngayo na ngophela ngeke yazabula uJesu singamanga ezintweni ezinje siyothi senzeni yini othi uyilwise ngempela yini othi uyilwile ubaba basasho kanjalo ngizwe inkulumo eziningi ezithi noma uJesu akasaliseka kubo abazalwana abaningi ngizwa nje lezo inkulumo zivela ukuthi no uJesu akasalabuya azothatha ibandla lakhe manje umbuzo ubaba nombuza ubuza ukuthi uyofika uthi wenzeni uyofika uphethe ubugwala uJesu akahlala ezulwini lakhe ayibandla lihlala emhlabeni ehlophekweni uyabo uma ungafunda chapter 17 mangaphosisi into 24 lapha kuJohane uyothola uthi angikhulekeli ukuthi basuke ezweni kodwa ngikhulekela ukuthi bahlale ubagcine kokubezweni ezweni la hayi indaba ukuthi manje uyapha ezulwini uyokwenza ezulwini kuhleli ingelosi eyidumisa uJehova amaqhawe nemiqhelenzi wala angazi ujayi ngoba ungayizulwini ekufika uthole bohambe sibabuyise lapha eparadise yolala ukuthola amaqhawe nemiqhelenzi itholakala kulesi sikhathi yonke lento ezwa ufayithole la uyayizwa hayi ucula kuyobonga namaqhawe umaqhawe wenzeni iziphi izipho oyilwile ngoba phela ngeke ulwe nje uDavid wayenikela isizwe esithile lapha samaFilisti afika sishaye ngenkemba siqele nawe yinkemba yakho ke le yokuthi inkathazo yonke obhekana nayo uyinqoba kanjani uyabo ngizolo ngibuyele emuva baba ngoba I remember njengoba bashathi isikhathi sabazalwane isikhathi ukuthi kuvela umzalwane nokuthi uhleli ukhumbula ubaba before nje izinto ubaba zikhulume before singena with these 14 days ye lockdown ubaba wakhuluma ngesifo sesinefu angikaze ngisibone kodwa indlela ubaba sichaze ngayo hayi siyasefa kuyasefa la ngikhuluma ngesifo sesinefu azalinganisa ngesifo sekhofi ikhofi khona linyama elisefayo ukhishwe zonke lezi zinto engathi ziyibhidanyana encane kusala ikhofi elinyama ngeke uphuze ikhofi lebhida usefe uyabo isikhathi ke sokusefa abazalwane abazobona uNkulunkulu nabazosala esodweni nabazosala ekukhulumeni kwezwe kuhlukene lo ngabazalwane
khona ukushawa uvalo ukuthi izwe lithi uthole kwenze nje hey ngathi ngapha kunemvuselele namandla bathi hey waqhamuka izinto ukuthi nya uyayibona le abanye bajabulela ukuthi ufike umfundisi othile asihambele siyambona uzwile ukuthi ufuna umfundisi wase-Europe wezima ngezakho ziphi ngoba yizo kufanele likhathazwe uwe ukuthi uyisimanga siyasimakade sifike nalokhu kwakwempu sahluleka safika nalokhu kwehluleka senza lokhu kwehluleka kwafika indlalo uyayibona ukuthi idlala njani ukushiya umindli ushiya umindli kuzinhlebo namanyala enkonzweni akushiya umindli kwezwe yonke into yenziwe ngabazalwane obethembayo akushiya umindli iyona ke inkinga leyo efika abazali bangahlukanisi bese bathi kuyafana la akufani uzosefa la uhlukanisa abazali boqhuba useso isikhathi ufica abantu bezinto la kulezi yatulo behlebe ibesiwa ukuthi hawu Nkosi yami kunjani no bayeke bahlebe qhubeka noNkulunkulu wakho uyabona yo lapha emakhaya lisabukele sitheklisha indaba emnandi ngendlela eyisimanga baba I still remember ubaba before I think bekuyi 31st ubaba Shumayela kuyi 31st ubaba ngiyela kule ndaba ubaba qedwe ukuyisho ukuthi kukhona izinto emele zifike kuwe zikushusamile njengomzalwane yebo ubaba wafunda I think uDeuteronomy chapter 2 yebo ukuthi singena kulonyaka esiya kuwo kukhona izinto emele zishaye uvalo ngathi yebo leyo ndaba yangihlupha baba ngoba ngalezo 31 lezo njengoba ngishile eqaleni ukuthi sisese ku 2020 sisatshiswe kakhulu ngo2021 singakamboni yebo sasatshiswa satshela izinto eziningi ubaba makathini indaba yokuthi kukhona izinto ekumele zishaye uvalo yebo ngathi njengabazalwane kukhona indaba ubaba ithintile khona lapho uJehova wabulala amadoda empi baba yebo like leyo yele yangishaya ukuthi why aqede amadoda empi ashiya nje amadoda empi waphela wonke abula ukuthi futhi njalo labazalwane sakumele baye kusiholi yebo laba bangazilutha baye kusiholi angeke bambone uNkulunkulu enamandla uma bamba baqasha ngabanye right uze kube namhlanje kunabazalwane ongathi wena baphumile la bahambile manje wena uzoma ngabazalwane uzobene kufanele bahambe ngelilanga nami ngabe bikho ngiphathwe unyawo ngihlikihle ngezambuka usale wedwa nebandla usale noJehova iyona nje usimakade ayifunayo akafuni umuntu ohamba ebhace ngabanye akhohle usimakade uwabulala ngamabomu usimakade amadodeni ufuna laba basele bathemba into abaphathise yona bangathembi ukuthi kunamadodeni babajwayele ukulwa phambili akulwe bona manje yilesi sikhathi sokuthi ngeke avuka ulezolwa ngeke uDavid avuka ezolwa neCovid lutho wena ufanele ulo ngoba ngibamba yona le ndaba yokuthi okay kubulala amadoda empi usiholi baba sifundile ngayo akadlali lo yamuntu akadlali usiholi akanandaba nabani ukuthi ubani olwa ubani ufuna into ephambi kwakayiqela abadlulanga nje badlula akalwanga nje ayithi kubonakala isandla sikaJehova kubantu abangazilutho yilento engisho ukuthi nakulezi insuku kufuneka abazalwane sichaze lento ukuthi umzalwane hayi into egcwele emasontweni kufuneka umzalwane original yabo amen hayi indaba okudlala kufuneka umzalwane original izophuma lapho uyibona ukuthi yini iphume emlilweni yoshonakale sisemlilweni phela manje sifasi asikubalekile unentuthu ungcono umlilo omishako ongena ntuthu ngaka lo akunentuthu nomlilo namalahle konke ufa udlule phakathi ungabaleki ngiyathela nje umlilo uphuma ngaphesheya uphuma umzalwane uzufike kusimakade uphethe izinto
siyambonga uNkulunkulu osenze sathola umqhele ngalendlela. Angazi abantu bayawubona. Sibonga uNkulunkulu usenze sathola umqhele ngale. Ukuhlusho kunje siyacomplaina na government ngoba inyama iyacomplaina. Kodwa khona befasa ithi inkosi siyabonga phela. Ibe siyobona kanjani ukuthi singabazalwane. Uma lezi zinto singenzeki lithi. Uyayibona leyo. Amen, amen. Lesi shuthi baba hayi njengoba baba ungiphendulile eqaleni baba makathi isikhathi sabazalwane lesi. Yeah. Benginawo umbuzo ukuthi uJob uyenza kanjani lento ukuthi abulala amadoda empi. Manje ubaba uyayichaza ukuthi akufuneki ube umzalwane ozoqasha ngabanye. Hayi. Kube khona abazohamba phambili bese wena usale ngemuva. Shuthi lesimo sizo expose kahle kahle. Abazalwane abaqashe ngabanye ukuthi uhamba kanjani. Sizo expose abazalwane abaqashe ngabanye. Kuyovela noma yini. Kusazovela noma yini ongaphansi kwamakhathonasha amakhathona usale. Uyabo. Amen, amen, amen. Simnandi kabi lesikhathi esiphila kuso. Sisaqhubeka baba njengoba bashathi kufanele simbonge uNkulunkulu ngalesimo esidlula kuso. Sho ukuthi ziningi baba izinto esisazodlula kuzo ezinkulu kunale. Uma usela emhlabeni linda noma yini. Kwayena u2021 awukaboni lutho. Sisaqala kuJanuary. Njengoba eqala nje uJanuary kunje. Ucabanga ukuthi kufika uJune kunjani? Sazohlangana into eyiningi awuye kuhulumeni. Uhulumeni uyisandla sokuthi atshele umhlaba ukuthi yezana kanje. Yes. Uyayizwa lena. Kunevesi lapha ngoba seRoma 13 elithi lalelana amakhosi. Lalelana noma sho noma yini ungalizwanga ungadlula kalula. Lelo verse likhomba ukuthi noma yini ukushiwayo labantu abaphezulu nabo batsheliwe kwenzeni kuzama ubukhosi njengokwazi ukuthi nesizwe sikaNkulunkulu nithola umqhele wenu ngalabo abantu abaphezulu. Uyayizwa? Yes, amen. Asikho isikhathi sokuba complain nezani kodwa labantu benzani balungisa wena. Yabo. Amen. Fakwaze ukuthi khona umzalwane la. Kwabona bazofakaza izinto abazenzile bengaqondi. Amen. Ukuthi senze ukuthi sasingazi Nkosi senze ukuthi namba labantu badlulile. Uyayibona lo. Amen. Into enjengaleyo. Yeah. No iyazwakala baba iyazwakala kakhulu njengoba baba yisho ukuthi sifanele ukumbonga uNkulunkulu ngalesikhathi. Yeah. Because uNkulunkulu baba kulesikhathi kahle ukumbonga bekungekho bekugcwala ama complaints kakhulu. Yeah. Novalo. Kodwa indaba yokuthi simbonga uNkulunkulu ngalesimo lo mqondo nje bongafiki ugcwele nje ukukhala nokwesaba izwe lonke. Awubuyele ku19 baba seFesu uzoyizwa lento. Uyabona. Chapter 2 ufunda 19 ufunde kahle ungamjayi. Ngakho anisei baba focus. Aseyini? Anisei baba focus. Ngaleso sizathu besingebona abafocus ngeke asithathe la. Akasiboni isidingo sokuthi alande laba abantu ongesibo abafocus abayisizwe bayokwenza. Katheli kabaleliso. Angitshela kaJehova lo mina. Uhlela abantwana bakhe. Asikho isidingo sokushaya uvalo manje nese complain ngabe kwezinjani. Asiseyiba abafocus iphumile ubufocus bokushaya uvalo. Amen. Nokwesatshiswa ngezinto ezingenasidingo. Beyibona lo. Angithi uyabona lento ukuthi umebuzo yenyoka. Yes. Inyoka ifika ihlale lapha ikhipha isikhumba esidala iphume ihamba kodwa uma ufika uthuka uzuwe phansi na inyoka ubuya hayi man imbuzo yenyoka sozohamba uqalaza manje yonke into ingabibi cishe seyadlula nasebhinoni kodwa wena usahamba uqalaza umebuzo ngeke ibuye iphinde izolukuza lezi zinto ezenza abazalwane ke babe nenkinga ukushawa uvalo yiyo le yokuthi bakhohle ukuthi akusibona abafocus abazali umfocus ufanele ashawa uvalo umfocus umele ashawa uvalo uyabona isebenzi sakhe sasekhaya sihlale silindele ukuthi singaxoshwa noma yini ma kufika la sasazi noma sizoxoshwa uyayizwa
uma silungise kabe kwa usofa walimala asazi ngamasuku siyobanjela imali umfokazi wala yes asikorobhanga sesiyaphe ukudla kuphunyuke kushe asazi kokwenzakala makuthatha imali sibonga lokuthi angixoshwanga imali bangithathele kodwa wena kungafa yonke isethi yamaglasi kutshela uma ekuphunyukile makwafanele uma kodwa kade wenzani wena kuphela kanjani awusiyena umfokazi wala ekhaya kuningi ungaphihlika la ekhaya awusiyena umfokazi suyisizwe nomntwana wala ekhaya ngeke baxoxe ufisethi ngoba nakuyogana ududuzile nohamba nothenga lento kwakini ahela ukhulunywa into kuhamba kothenga lento efilifile finish uqoqe lento iphonso ka dustbin amen uyayibona ekhomba lelizwe awuseyeni umfokazi usumntwana wala ngakho nje umntwana wala yonke into ekhona kulelizwe simakade ubheke wena akabheka ngizwe ubheke wena ukuthi uyalipresenta inizwi lakho la ila emhlabeni uyabona amen shuthi ubaba angangivumela ukuthi njengoba sidlula kulesimo sithola umusa impela uyabona nje into ongayikhalela ungayikhala ungayithandazeli ukuthi awunkosi khona abafowethu abasishiyile bangabona ngalutho thina sibonile izinto zenzeka sibonile ngibonile wangidlulisa lapho wangidlulisa wena ubala njengoMose uMose uma ngomthatha umdlulisa uthi wabona neGibhithe uthi hey into engayibona lapha ngithi ngibonile kade angakaboni ngithe ngisabonile kanti ngisayolwandle ngangakwazi ukuthi umuntu uyahamba ekako ulwandle uyayibona enjini wayengakwazi ukuthi umuntu uyahamba phakathi kolwandle ngapha nangapha uvalo lungangishayi ngize ngophuma ngaphandle ngashaya uvalo ngangazi ukuthi abantu bayangivukela ngihamba nabo ngibasiza into enjengaleyo ukuthi asikho isidingo sokuthi uthola umuso ophindiwe uyawazi umuso ophindiwe utholile ukhona amavesi lapha kuLevi ngithi number 3 mangaphosisi asiwafundi chapter 26 uverse qala kuverse 3 kunezinto ezinimnandi lapho uzugcina ku11 ngifuna ukubonisa lo muso nawo kuLevi chapter 26 qala ku 3 ithembiso kwabagcina umthetho yini le izethembiso abanjani laba kwabagcina umthetho funda uma nihamba ngeyimiso zami nigcina imiyalo yami niyenze ngiyakuninika imvula ngesikhathi sayo right uma sigcina ini nemiyalo baba uyosinika ini imvula ngesikhathi sayo uyawuzwa nje umehluko ukuthi kuningi esibalekelayo ube yonke lento lena kayikho kunjani uyokunikeza imvula isimo sinje iqondane nawe awufundi ngiyakuninika imvula ngesikhathi sayo izwe lithela ukudla kwalo imithi yasendle ithela izithelo zayo imithi yakuphi ithela isizathu akusibo bonke abagcina lemiyalo ukhona abagcina ini lezo thelo zodliwa nabangayigcina imiyalo uyayizwa awufuni kancane nje baba ngiyaxolisa shuthi ubaba asathinta indaba le yokugcina uthi uzothola imvula ngesikhathi sayo shuthi it's possible baba njengomzalwane i-economy yabheda manje udry yabheda njengomzalwane siyothela kunje uthela uphinda kayikhulu so ukudry kwi-economy usazophinda ucwebezele kunje uyayizwa le angeke uthe ufile ubulawa indlala sekufica ufile ngeke usazodla ithimbi kafishi ulishiye linye uphinde uthole inyamudla kungekho lutho noma wathi i-economy iphelile finish ayipheleli wena hayi mina uyayizwa ayipheleli wena angeke sisuke la sithi manje economy ayikho
sizohlala kanje siJehova kusho wena wathi imvula ngesikhathi sayo uzoyiletha uzoyiletha ngempela kuyodlula abantu lapha ngemoto bajike bathi ngizonikela ngona u200 madoda hamba nothengisile uyayizwa amen gcina imiyalo nje gcina imiyalo kulesi sikhathi uyekele isikhathi ukuthi isikhathi seCovid isikhathi sokuthi abantu abezwe isikhathi sokuthi khohlwa lento gcina imiyalo kuphela uyayibona le amen eish ya baba ngoba leye economy shuthi njengomzalwane mawufuna ukuvula ibusiness ifule ngona lesikhathi asikho isidingo sokuthi manje into ufuna ukuyenza ngalesi sikhathi yenza ungalokhu ukuthi manje abantu abekho abantu abasasebenza abantu akunjani angeke sinciphisele lithende kunokuthi sinciphise fast livule lishonele uyabona fast livule lishonele sizokwakha into engangaleli lithende noma ngaphezulu angesivido ukuthi manje sekunosimo sokuthi abantu ababo u4 hayi isebenzi hey baba lesi ikhuluma manje inami ipowerful ngoba ihlupha abazalwana abaningi baba ukuthi in terms of business khona abazalwana ama businesses wabo makunje ayafa abanye ukhona abafuna ukuvula ama investment batshale imali kodwa ngenxa yalesimo bayasaba banefear baba njengoba bafunda levesi ukuthi uzothola imvula ngesikhathi sayo nizothela soloko kunje ngibuka indaba kamfana kaAbraham yes khona indawo la elithi watshala wavuna ngalo nyaka isimo singavumi watshala wavuna ngalo nyaka into efundayo leyo uchapter 26 uqala ku12 yes akazange abuka kuzange kunemvula kunama comment akathi yena uyatshala la kucarpet uqhamuka ubhotshisi wena ngebutshalela inkinga yakho usuke wabuka isibi na ingxaki yakho ubukisa ukhona noma uthiwa ngisengatshala into la hayi angihlanye phela mina usho ukuthi uSimakade uyahlanya uSimakade akafuni ukubuka isimo obhekane naso uSimakade ufuna ukubuka izwi lakho ukuthi uthini ngizela baba siqhubeke ngolevi ngicela siqhubeke ngolevi lebe sifika uyayizwa lesi ufuna ukubuka nje izwi lakho ukuthi uthini baba nje wangitshela ukuthi mina ngilanda ukuthi manje sekufanele siyeke nokwakhe sizokwakha into engaphezulu kwalenteni ungangala amamitha lapha nalapha makhulu lawo kunala yes siyokwakha noma kufika umuntu uthe uJehova bazogobhoza uyayizwa noma ajika laba semaphethwe ingebe kwabaleka bale bathi kunokuthi abahambe awusinkinga leyo kwamba umuntu oyifaka nokugwala bangamasimakade akusona isikhathi sabantu isikhathi sikaJehova akusisi isikhathi sabantu awufundule wena siqedele indaba uma nihamba ngeimiso zami nigcine imiyalo yami niyenze ngiya kuninika imvula ngesikhathi sayo izwe lithele ukudla kwalo imithi yasendle ithele izithelo zayo yebo ukubhula kwenu ngiyakufinyelela ekuvunweni kwemivini ukuvunwa kwemivini kuyakufinyelela esikhathini sokulima niyakudla isinkwa senu nisuthe lihlale ezweni lakini nilondekile sihlale phi ezweni sisha nilondekile sisuthi sihlele ezweni lakithi mawufana sibaleke sambe sigibele ezihlahleni asithandaze masa asazi conflict uJehova usenzele uyayazi yonke lento uSimakade uyayibuka ulinde abazokwenza izwi lakhe uyayizwa amen hlala ezweni ulondeke khona uyeke yonke le ndawo ukuthi manje angabe ngizovuka yini uphethwe yini uyaya ku2024 uphila amen muwalungisa nje indaba yakho 2024 2030 uphila amen
usho ungalethwa isikhonyana kulethwe yonke into uJehova uzogcoyina kulonde ezweni lakini usuthi sinkwa la khona la ezweni usuthi khona la yes bayikinto zoyibalekelo ezekonke izinto lezo kufanele uyibheke njengomzalwane usazi into ayifuna uthela lelizwe lakhe uphela ingxaki yabazalwane bayalikhohlwa ngazinda yabo siyakhohlwakala ngazuthi na into ufaye bayikhulekele Nkosi ngicine ngikusize ngakhohlwa izwi lakho manje abazalwane bafuna ilimi nokuthi kuba ngumsindo kakhulu ukuze babone ukuthi kunjani ungazi manje bakhohlwa izwi likabani ngeke uzenzele awuyilethanga la emhlabeni angizilethanga angithi wakwazi ukuthi kuzoba khona uzokhuluma ngosuku lwanamhlanje uyayibona amen manje ngaleso sizathu asikho isidingo sokuthi uyikhathaza ngeyinto zalelizwe awufunde lapho kusele ku7 usazokuthola ngiyakunika ukuthula ezweni uyonika yini thula uqhamuka nomuntu uqhamuka nobani ifu la ezweni le covid usimakade osinika yini ukuthula sisuthi funda nilale phansi ningesatshiswa umuntu senzeni singesatshiswa hayi kahle ngozo Jobu uvalo selongaka nje Shuthi indaba iseligcineni amazwi baba isegcine naba singafunda iBhayibheli lishone la asikayi kuMateyu siyaya singasatshiswa umuntu abantu bakhuluma yonke indaba ayithandayo futhi kufanele ke bakhulume kuyafika kufunda la kodwa elithi iBhayibheli lalelizwe lami uphile uyayizwa amen lalelizwe uphile manje yonke le nesabisayo yonke le ivela nabantu bazoba nakho khona nunu lapha yini asimenvala nomnyango vala namawini uyayibona amen uthi usimakade ningasatshiswa umuntu ulala uginqike uvukuhle uzelula ungene eBhafi ungasatshiswa gcina amazwi kaJehova kuphela yeah bengisacela siqhubeke la baba kulevi njengoba bathi kuseloku 7 yeah niyakuqothula ngiyakuqothula izilwane ezimbi ezweni uyokwenzani izilwane ezinjani ezidla abantu uzosenze njani uzoqothula uma silalela ini uma singalaleli ziyoqothula thina ziyoqothula njengoba sesiqothula nje i-vice versa kuthiwa ungalaleli uqothula uma ulalela izona eziyoqothula uyabo silwane sibi kabi lezi kuthiwa i-covid asinandaba udokotela udisha unezini siyakuqothula sifuna nje kulalela izwi imistake yabazalwane nansi neyezwe usawuthiwa sambeni siyothandazela i-covid njengoba kaDubezo bethi asambeni siyothandazela ingculazi nibuthane nonke nihambeni yonke lento iyamazi usimakade iyalazi izwi lakhe iyaligcina na iyagcina nayi mistake yabazalwane lento esikhuluma ngayo ifuna umzalwane engathi masihamba so5 siye ngokuqonda ukuthi siyothini kuJehova yabo amen uyena ofasambe sikuye siyokhuluma ukuthi sifunani yes siyothini kuye sinenhliziyo enjani sihlambulula uma kwenze njani uyayithola amen ukuze sikwazi ukukhona lamavisi hayi kwamba ubutha noma yini aphuma nesontweni sema ngaphandle siphakamisa izandla zisho ukuthini ngoba lunga wena uvuma ukugcina amazwi waphakamisa waqhubula wafaka endlebeni uyabo uzukhona ukumithi izinto zikaSimakade uma ungakwenzi lokho nesikhathi somdlalo
uyayibona le Amen. yileyo nto nje edinga ukuthi abazalwane ayilungise ilunge kahle ilukhulu ungazi ukuthi kuyolunga makwenze njani. Amen. Mhlambe baba sesiyela ngasemaphethelweni ubaba sachaza indaba yokuthi sifanele ukuthi singashaya uvalo kulesi sikhathi uJehova ungakithi. Yeah. Ngicela nje ama closing remarks kaBaba sesivala ukuthi ku2021 sivuse lo yamzalwane ohlele ekhaya ugoqa izandla uthi 2021 sekukhulunyiwe kwashiwo zonke izinto eziningi mina ngihleli akunama business engizowavula nokuyosebenza akunanto engizoyiqala. Ngicela sivuse lo mzalwane osekhaya ohleli uthi akunalutho engizoyiqala nginovalo. Sesivala nje baba your closing remarks ama remarks wakho kuyo yonke lento yalesi simo amagama okugqugquzela nje abazalwane abasekhaya aphuma kuwe njengobaba. Uyabona asikisdingo manje kulesi sikhathi sokuthi umzalwane ahlale phansi. Sicela wonke umzalwane nothi uphelele ngamandla asikho leso sidingo. Awuphinde lapho ufunde verse number 2 kaLevi chapter 26. Alofi namasabatha ami. Nihloniphe indlu yami engcwele. NginguJehova. Uma namba ngeyimiso zami nigcina imiyalo yami niyenze ngiyakuninika imvula ngesikhathi sayo. 1 Izwe lithela ukudla kwalo. 2 Imithi yasendle ithela izithelo zayo. 3 Ukuvula kwenu kuyakufinyelela ekuvunweni kwemivini. Yeah. Ukuvunwa kwemivini kuyakufinyelela esikhathini sokulinywa. Yebo. Niyakudla isinkwa senu isuthe. Yebo. Nihlale ezweni lakini nilondekile. Hlale ezweni silondekile. Qedwe uvalo funda. Ngiyakunika ukuthula ezweni. Yebo. Nihlale phansi ningesatshiswa muntu. Sihlale kuphi? Phansi. Nilale phansi. Singasatshiswa muntu. Lo hleli phansi wasatshiswa ama social network. Kusho ukuthi akukhona izinto angakayigcini. Ugcina izinto zabantu. Hayi esikhasimaka. Ngithema ngiqala la ngathi isikhathi sabazalwane. Isikhathi salapha abantu abazalwane kufanele bazi khona ukuthi isikhathi samaqhawe, isikhathi sokwethemba uNkulunkulu, isikhathi sokuthi ungavalele ukuthi manje ngoba kunje qala into yenzeke iqhubeke. Yabo. Amen. Mawufuna umsebenzi uyosebenza wazi ukuthi uzophila. Yes. Mawufuna ibusiness yakho yokwenza ibusiness lakho ulenze wazi ukuthi uyophumelela. Ungabuka ukuthi isimo sinjani, ungabuka ukuthi abantu abasebenzi, ungabuka ukuthi isimo sinjani, wabo wena yenza lokho into ofanele lalela izwi likaJehova. Ukhweze amazwi. Amen. Wakhweze endlebeni zakho agcwalise ingqondo yakho. Uyayizwa lo? Amen. Ngale kwalokho kunya kukho ngoba kuningi esingakusho manje la kulezi zinto sisashare amavesi angaphezulu ka300 esingawasho manje 300 esingawasho manje silungise yonke le mess ekhona. Amen. Yabantu abanesidingo sokusaba isidingo singekho. Indaba ukuthi uthiweni ubani uthini kwayona le ndaba ukuthi manje uJesu uyabuya kanti mayibuyile inkinga yini ngoba kunankinga angabuya kodwa kesu ukubuya manje kungakenzeki lutho. Uma engabuya manje uzothi kwezweni yiliphi iqhawe azolithola la ngempela makuthi uyabuya manje yiliphi iqhawe akho qhawe azolithola la uyothola amagwalo onke agijima onke ashonelela lo. Ayikho le ndaba ngayisho asikakaqedi la kuleva ungifundela uMateyu number 24. Siyabuya lapha kulevi ngempela izwa ngami ukuthi uma kuthiwa ke uyabuya uJesu ezolanda abantu sagijima kanje. Ayikho le ndaba ngathi Matthew 24. Ngifuna uqale kuverse number 6
Niyakuzwa izimpi namahemheme ezimpi. Siyozwa yini? Izimpi Nani? namahemheme. Awezwa nje. Manje sekufanele uye ukudla, uye ukukhonza lamahemheme. Izinto eziqhamuka nama-social network. Sezenza abazalwane bayesaba manje awazi usabani ukulishila iBhayibheli. Yini oyesabani? Yini ekwenza ungasakwazi ukukhonza? Kunabazalwane selobahlala ngomatshi bathi basabe khona. Yini inkinga yini? Usho ukuthi yakufe mawuse wakho. Abafa abantu bafele endlini. Abafa ebhedlela. Abafa emajele akho umuntu ophuma ubafela phakathi. Funda. Bekane ningethuki. Uma nizoma singezinjani? Singethuki. Number singezinjani? Awezwa ngamahese Maningi. manje pho yini ekwenza amazwi hambu yethuka wena? Funda. Ngoba kumele ukuba kwenzeke. Kumele ukuthi ufika noSathane. Kumele. Uyazi ukuthi isikhathi sabazalwane abangena uNkulunkulu abakwazi ukuyimela lento. Bengena uNkulunkulu wathi hayi ngeke ngiyimele lento abaleke ungena phansi kwezihlahla liduma izulu aphume phansi kwestage ahlale lapha angene iqhume libanike liyabanika izulu alizanga kuwe. Waqala ithende lonke yini inkingi? Bobona umuntu osaba izulu uhluphekile. Uvala amakhethi ngathatha ingubo ngiboza. Yekela ingubo izulu alizanga kuwe. Susa ingubo lojulu kuyagquma wenzani? Uliyoze kushisa ke libangela ukushisa ngudala ukushisa isidingo sini. Amen. Nabazalwana baphume phansi kwamatafula. Le nto ayizanga kubo kumele ukuthi yenzeke. Abaphume phansi kwamatafula. Abaphume phansi kwamatafula labazalwana. Nokudlala phumani siye kukhonza uNkulunkulu. Finish, funda. Ngoba kumele ukuba kwenzeke. 1 Kepha kuphela ngoba kungakafiki. ini Kuphela. kuba ngabe njani? Kungakafiki. Usahlunge uyabona makuthiwa uhlungela i-tournament. Yes. Indeji. Kunalo mncintiswano lokuthiwa i-Nedbank. Udlala ku-PSL. Yes. Uqala lapha emabuye ebhuqweni. Kanjani? Kudlalwe khona kudlalwe kuze kufike la kunelala. Kudlalwe nenza into sihlungela i-Nedbank. Bayezo Sundowns la. Bona bayidlala league yabo. Koze kuyo kosinaba sekuthiwa sekuya kuma-region kuhlunge kuye Soweto kuye Pitoli kuhlunge kuze kusale ngozimpushanyana ngathi umncanywana. Ibe sekulandwa le second division ye-PSA. Ifike ibhubhudle konke kuphela finish. Usahlukelwe uNedbank. Sahlungelwe uNedbank. Uthatha lo reserve ukhathwe ne-professional. Yes. Kudlalwe kuyoze kusala ukuthi obani abalana. Into enjengale. Kusele umfakabi. Akakaveli nechampion. Kodwa sisesemfakabi. Ayakaveli ichampion manje abantu sebashaya uvalo. Kodwa ingane zakho zokwenza. Angazi sizothi akekho umuntu ofanele ukwesaba ngalesi. Njoba ngisho ukuthi uhulumeni angathi akube yi-lockdown 3 years kuyafana ngeke isife. Uyabo? Uyovela abakholwayo usala abangakho. Leli verse leli elapha kusambulo siliyeke lithi ngesikhathi sokuphela kuyothiwa mungenaphawu ngeke wenze lokhu nalokhu. Akusinto kufanele kwehluphe. Hayi ngihluphi ngalutho mina ngiyakholwa kuphela. Yes. Mawuthi uhamba uvikana nazo zonke lezi zinto ezilapha emhlabeni kufanele zibe khona. Azingithindi indawo mina ngiyakholwa. Into engiyizelela ukukholwa kuphela. Amen. Funda wena. Kepha kuphela ngoba kungakafiki. Yebo. Ngokwisizwe siyavukela isizwe. Oh. Nombuso uvukele umbuso. Oh. Kube khona indlala.
kube nani ukuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo hayi yonke indawo akwenzeki nje indawo indlala ibhilidile bonke abantu bahlele emakhaya nabadayisawo lo udayisa usuka le ubanana wathi uzophuma le omunye kuzebona ongaze kange athole u5 indlala ifike kodwa kusho ukuthi ngalezo zathu ufasiye ukukholwa uyayizwa amen futhi kube khona indlala nokuzamazama komhlaba izindawo ngezindawo kepha konke lokho kungukuqala kwemihelo useyini kanti sesiqala uyabona ukuthi abantu basheshe bashawa yitwetwe isidingo sinele usekuqala kwemihelo okukhombisa ukuthi ngeminye iminyaka uJesu uzobuya ezofuna amaqhawe akhe ngelinye la hayi namhla hayi ngonyaka ozayo ngelinye ila sisi imihelo nje leba imihelo nje yonke le ikhombisa ukuthi one day kuyokwenzeka ukuthi kuyizwa one day futhi ngiyenzeka baba isikhathi lesi esabo apostle Paul sisifikele sokushaywa na yonke lento siyosifikela kufanele sisasela emhlabeni usibalekela ufuna sithole ba angithi akekho ufazi sithole uwe so ushaya ubosho ukhudulelwe lapha ejele sifazi sithole uwe imihelo yonke leyo ibona ikhombise ukuthi ukhona okuzayo akuzeli izwe kuzela abazali uyayizwa amen funda lapho ke bayakunikhaphela sizini banibulala nakho niyakuzondwa izizwe zonke ngenxa igama lakhe siyozondwa yini izizwe zonke ngenxa yani manje ke ikhona into ofanele ukhathazela awuzondwa ngoba nakho umuhle noma umubi kakhulu uzondwa ngenxa yegama laJesu uyayizwa amen yilo lodwa likwenza ukuthi uzondwe uliwe nawe kube yonke into igama likaJesu inkolo nensindiso iyona nto nehluphayo nje uhlangana nayo yonke lento nayo ungazange futhi uyikholele ngeke kube nalutho uhambe uyiphuzela utshwala wenze noma yini kodwa uma ungena ensindisweni lento yokwenzeka kuwe funda khona kabaningi bayakukhubeka bakhaphelane bazondana abangakanani abaningi kubeka bakhaphelane bazondana abaxabanje abazabaxatheliswe into engekho yazi bantwana uzenza ngcono ngapha yini yona leyo yena uyenkonzweni ushuthi mina ngoba ngisahlala eCovid sebona ngcono kunjalo into engekho vele bazokhubeka bazana abaningi bakhubekile umoya babuza nenzani nikhutshwa yini hayi mina ukuthi nje enkonzweni bakhuluma ngami wawusekufanele uhlale phansi uyayizwa amen amen isikhathi lesofasenze isikhathi sabazalwane nawe ngeke ume nje kulezi nsuku lento le umisiza kuwe udinguma yes funda kuyakuvela abaprofeti bamanga abaningi uvela yini abaprofeti abangakanani abaveli nje bavela ngayo yonke indlela ngathi lokuzokwenza ukuthi hayi sekwenza ukuthi izwe seliyabhubha hayi izwe sele ukuthi liyapi izwe linje akho kusazuza ukhisimusi ukusakhanyisa lendlu ngeke lidlubhe phela kuze kushaya ukhisimusi uDisemba kodwa ngoba seprofeti into muzolalela izinto eziprofetwa uye ukholose ungafiki nalapha ethendeni idala ufuphele ube mathamba amhlophe bebaningi abaprofeti ni yabo yes abanye baprofeta uzana ninika amanzi ngiqeda icorona abanye uzana sizolala empetheni siqeda icorona kuningi usazobona uyayizwa lena kuningi khulunywa into
kunamanzi adayisayo namafutha aqeda icorona abaprofeti uyezwa Amen. usazoza ama-project amaningi bayawenza thenga nama-project ugume ngawo kuyophela icorona uwabeke emakhaleni uyithele ngawo hayi man hayi uzuba njengokucabanga niwathatha vele ama-project anje uyezwa Amen. isikhathi sokuthi kufanele kwenzeke hayi ukuthi ufamuzeke izinto ke zonke lezi zinto uma zenzeke akuma bazalwane ngeke ume kulezi insuku ungasenza uyizayo ushilo wathi uma ningakholwa ngeke liningi umsila iyashunqa ikhona semsila iyashunqa awufundela yavela abaprofeti bamanga abaningi badukisa abaningi nakho badukisa bangakanani bangakanani abantu bawo manje basazoduka abaningi nje ababuyeli kule lockdown ababuyeli kade bengabuyanga abaningi kulena nje west kobuya idlanzana kubuye uqale phansi vangelwe ubuyiswe 1 2 3 kodwa khona engikwazi ukugcwala ithende Amen. uma kuhamba wena ungacabanga ukuthi ubuhamba nje uhamba nethende lonke lothu bonke labantu abakaJehova zoshumayela abagcwale yonke le ndawo 2 weeks abaningi bawudukiswa ngabanye beyizwa Amen. Amen. inkinga yiyo leyo funda ngenxa yokwanda kokubi kuza kuphola uthando lwabaningi ngenxa yani Yokwanda kuphela ini kwabangakanani abaningi. uyabona ukuthi lento idinga udlile ziningi izinto ezimbi nezinye ezenziwa ngabazalwane umzethu ayi mina sengibona ukuthi ngcono ngihlale kwami hlala wena ukholela ukuthi izinto ezimbi ngeke ivele ngoba zizovela azisho ukuthi akuphola uthando kufanele ivele ukuze iveze amaqhawe uyabona Futhi nje umzalwane baba into yokuhlushwa kahle kahle. into yokuhlusha umzalwane fanele zonke izinto ivele empilweni yakho ngisasho namanje ukuthi angeke uthi uJesu akabuye ungadlulanga kwezinto ayinqoba ezokwenza uJesu ngoba nqoba zonke lezi zinto uJesu siyabuya awunawo amandla akasekolweni uyayizwa asekolweni kuphela manje ungenakho ukukholwa uyidalela inkinga nje engayodwa idalayo lezi zinto usimakade wakunika ukukholwa ukunikeza amandla kaMoya Ngcwele akulethela inkinga ukuthi inqoba phela kuzubizwa umzalwane akekho umzalwane ongathiwa umzalwane enganqobanga uyanqodwa ekuzalwa qeda lapho ufunda uLuka kodwa okhuthazelayo kufuneka kanjani Khuthazela. kanti kufuneka senze njani bazalwane awufunde kodwa okhuthazelayo ukuze kube sekupheleni uyena uyakusindiswa uyayizwa ke athi zonke lezi zinto ayidlule kuze kufike lapho ukhuthazele kunzima zikushaye enyameni zikushaye emzimbeni ukhuthazele wena ozosindiswa hayi ukuthi wasindiswa usazosindiswa uyabo uyayikhohlisa ukuthi mina kade ngasindiswa awungalezo sikhathi manje angisaboni nje ukuthi ngabe ngisayela nenkozweni unamama ayifiki izinto ukhuthazele zikushaye ukhuthazele ulamba ukhuthazele uswele ukhuthazele uxoshwe emsebenzini ukhuthazele ufelwe ukhuthazele bakuhlebe bathi uyilokhu ukhuthazele uzosindiswa yabo Amen. Amen. Hey, yeah. Elbona le verse leli bengithemba vele ukuthi siyofika kulo ukuthi okhuthazelayo Nkosi yami yena uyosindiswa. Ubaba makathi
uma ngithi ngisindisiwe ngisadlala uyadlala khona izinto ekumele ziteste kona ukusindiswa kwami ukona izinto ezimbe ezingakafiki ezizayo sizela nje ukuthi usindise ezinzima ezikufica amaqedwe uzuhlale phansi uthi hlala masinyana usheshe uvuke ume ngenyama yabo hayi uthi umficwa izinto ezimanje ifake njani mina hayi upset bezwa kanjani awufuza inkosi yakho yayingeke ihlushwe kanje ithi zophela amandla asike isidingo sokuphola kothando asike isidingo sokuthi uma uphola uthando kuwe nakuwe liphola luqedwa yini luqedwa kusho ukuthi abanye aluzange lube khona luphola nje kalukho ncane njengomhlabelelo uthola abantu luncane sino luyaphela ya ngoba lesikhathi baba isikhathi ngempela esokuphola kothando njengoba bekasho ukuthi eqaleni abazalwana abaningi basala kule lockdown namanje uvela le abakabuyi sebofela khona la kuba nzima ukubuya because lesimo lesi siqeda leyo nto baba engathi iyavutha lokuvutha nyana lokho khona kuvele ukuthi kuphela ukuthi nya kuvele ucime ukuthi finish yinto engicabanga ukuthi angazi umzalwane ohlele ekhaya njengoba baba ayishile eqaleni ukuthi indaba esekuthenini siyawakhweza amazwi la khweza amazwi kuphela because umzalwane ohlele ekhaya baba baningi bayakhala ukuthi lesimo lesayimini sizoqeda amandla man khona abazalwana abasakhulu enkosini kunalento encane le ekade khona bekasathemba ukuthi yabona makeze enkonzweni kuzokuyokhula edwa uyimaintaina kanjani yona le encane baba naye ahlele ekhaya lo mncane akabe nendlebe ukukhweza amazwi awakhweze angene la endlebeni uma wenza imistake angawakhwezana hayi i-danger ngoba ziningi izinto eziwakhweza amazwi ongesiwa kaJehova Jobe esemncane nje kovela ukuhluma ukhula abona ukuthi yini engangisiza angeke ngaze nje umuntu osanda ukusindiswa engakazi lutho ngalezi zinto alambe kuphela umsebenzi bese yalamba bese ethi kodwa mangenze njani angeke ngikwele kusifiso kwaba wengane mayifika lapho ufikile manje akunamali yerent nani hey naye ukuthi wena uyaphapha thatha na 1000 yorenta ngizokubona ntambama akabuyi ubuyela lapha ebuhlazweni akakakhulu lo muntu semncane uthatha ukukhula lihlume yonke lento ngicwala engqondweni wakwenza ivike lodwa seyobona ukuthi leyanto yokukholwa i-useless avela ukuhlanganise nenhlupheko kade izovela ibe khona ngiyabonda kakhulu amazi ngaleso sizathu ke ayithole sekini iyazwakala baba iyazwakala angazi ubaba indlela ayibeka ngayo ngikhumbula ama-parables imifanekiso lo Jesu kade akhuluma ngayo ukuthi izwe elinye lawela emeveni elinye lawela edwaleni elinye ladliwa laqedwa khona abazalwana bamkela masinyaniswe baba kodwa thola ukuthi alinambali makufika ikhathi ezinje khane kuyacaca kuyaphela no mina baba angazi I don't know uNkulunkulu siyambonga ngaleli thuba baba sinikeze lona la namhlanje izinto engiphuma nazo baba zibalile ukuthi asifanele ukuthi sisabe we should never fear ukusaba kungabibikho uma kukhona izinto esifuna ukuziqala kulonyaka siziqale ofuna ukuyosebenza akahamba osebenza afuna umsebenzi ofuna uqala ibusiness akaliqala isimo soloko sinje siyahluma kulesi simo sivele sithelithele kulesi simo siyambonga kakhulu uNkulunkulu siyabonga kakhulu nalapha emakhaya siyathemba ukuthi kule conversation esibe nayo nobaba udokotela MJ Mavundla nisizakele
nathole nikutholayo uJehova muhle hamba uqala lelo business hamba uyofuna lo msebenzi njengomzalwane uzothela so lokho kunje siyambonga ke uNkulunkulu kakhulu. You can join us futhi next time uNkulunkulu makasenzele umusa baba siyabonga kakhulu. Siyabonga esibuze kulaba abe media ukuthi imbuzo ngakanani. Ikhona guys imibuzo ekhona aba inboxile ku right bonke siyabonga Nkosi yomsizibusise amen. Right.